Господин председатель, благодарим старшего координатора по Mr. гуманитарным Chairman, вопросам we thank восстановления в Sigrid секторе Kaak, Газа, UN Senior Sigrid Kaak Humanitarian и and Reconstruction исполнительного Coordinator for директора Gaza, господина Морейро and да Moreira Силву da Silva, за брифинг о UNOPS, ситуации в анклаве и усилиях по Executive Director, обеспечению гуманитарного for their доступа на его briefing on the территорию situation в in the рамках выполнения enclave резолюции and Совета efforts to Безопасности ensure 2020. humanitarian access to the territory as part of the К сожалению, как мы implementation of предупреждали, UNSCR без полноценного 2720. прекращения огня в Газе этот Unfortunately, документ так и as остался we по сути already на бумаге. warned, without a full-fledged ceasefire in Gaza, Сегодняшнее this выступление старшего document координатора has в целом essentially это remained a подтверждает, dead letter. хотя мы понимаем, Today's что госпожа statement by Kaak the senior максимально аккуратно coordinator подбирала слова. confirms this, although we understand that Ms. Ведь сегодня, Kaak если has been кто-нибудь из very чиновников careful in ООН choosing her позволяет words, себе откровенные since if оценки any действий UN official Израиля, он makes a frank моментально assessment заносится в of Israel's израильский actions стоп-лист, today, ему they are отказывают в immediately посещении put on сектора Israel's Газа, stop подвергают list, обструкции его усилий. denied access to the Gaza Strip, and their efforts are obstructed. Но Совет However, работает в the иной Security парадигме и просто Council has обязан been назвать working in вещи a своими different именами. paradigm. It simply has Гуманитарная an ситуация в obligation to палестинском call a анклаве spade a чудовищная, а spade. причина The этому humanitarian situation продолжающаяся in the военная операция Palestinian Израиля, enclave которую is dire, тот реализует and the безо reason for that всякой is оглядки the на ongoing международное Israeli гуманитарное military право operation, и решение which Совета Israel has Безопасности been ООН. carrying out without any regard for Такую international самоуверенность ему humanitarian law придает or the безусловное resolutions and покрывание любых decisions его of the действий со UN стороны Security США, который Council. вот уже почти Such год arrogance блокирует emanates любую from the маломальски unconditional support for содержательную any of its резолюцию actions Совета. by the United States, which for nearly a year now has been Число blocking any погибших hint мирных of a meaningful палестинцев в response результате of the израильских Council. бомбардировок, силовых Meanwhile, рейдов и the наземных number of операций dead тем Palestinian временем civilians перевалило за as a 42 result of тысячи, Israeli без малого 100 bombardments, тысяч раненых, armed raids and десятки ground тысяч operations числится пропавших has без вести. exceeded 42,000, Только за with прошедшую nearly неделю из обстрелов 100,000 вооруженных wounded. сил Израиля Tens погибли of почти 100 thousands are мирных missing. граждан. In the Этому нет past и week не может alone, быть the оправданием. shelling of the Как Israeli armed нельзя оправдать и forces has произошедшую claimed lives 11 of nearly сентября 100 атаку на civilians. действующую под эгидой There Баку is no школу в лагере justification, беженцев and Нусейрат, there can be no в результате justification for которой this, погибли 18 nor человек, is there включая женщин any и детей. justification for the September 11 attack Среди погибших targeting 6 an сотрудников UNRWA лагеря. school in the New Zara refugee Сегодня camp, лагерь и школа which вновь killed 18 подверглись people, ударам, including погибло women более and 10 children. человек. Among the dead, there were 6 Помимо UNRWA непосредственной personnel. опасности боевых действий, Today персонал saw ООН another подвергается strike on the регулярному camp and the прессингу school. со стороны More властей than 10 Западного people have Иерусалима в died. самых различных формах. Apart from the immediate danger of Регулярные hostilities, задержания, UN допросы, personnel ограничения are на enduring передвижение, regular в целом pressure развязанные from the против authorities ООНовцев of West Jerusalem информационные and кампании in a ставят под various угрозу не formats. только их жизнь, Regular но и detentions, безопасность тех людей, которым они interrogations, помогают. restrictions on movement, Все чаще в and, in отношении general, гуманитарщиков the израильской information стороны campaign применяется unleashed насилие. against UN personnel. Not only does this all imperil their lives, but also В прошлом jeopardize the месяце safety of израильские the военные people they обстреляли are автомобиль helping. Всемирной продовольственной Humanitarian программы ООН workers с has been четкими increasingly опознавательными знаками. subjected to violence by the Israeli military. Программе пришлось Last свернуть month, свою the деятельность в анклаве Israeli на несколько soldiers дней. shelled a UN World Food Programme vehicle В начале that was сентября clearly еще один marked as инцидент. such. Тяжелая техника The program had to suspend its протаранила operation конвой in the ООН, enclave военные for угрожали several days. сотрудникам ООН оружием In early и September, увезли их на допрос. another incident took place. Это IDF heavy происходило даже vehicles несмотря на то, что rammed данные into a UN гуманитарные food миссии были convoy. заранее The скоординированы с Israeli Израилем, soldiers что еще threatened раз UN подтверждает, staff что with ни weapons and конфликта, took them for ни interrogation. пресловутой This системы happened нотификации regardless не of the работает. fact that these humanitarian missions had been coordinated with Israel in Сожалеем, advance, что у коллег по which once Совету again Безопасности shows за that редким neither исключением deconfliction не nor the находится notorious смелости system говорить of об этом. notifications are actually Особенно working. лицемерно выглядят We западные regret страны, that our которые ведут colleagues себя on the так, словно Security воды в рот Council, набрали тогда, with rare когда exceptions, требуется дать are честную not able оценку to тому, summon что the происходит courage с to talk палестинцами. about that. Western countries Ведь are если бы речь шла о particularly любом другом hypocritical государстве, они бы when it активно comes to осуждали giving an подобные действия. honest assessment of what is happening to the Вот и Palestinians. сейчас, They just clam вместо up. того, чтобы в After all, преддверии годовщины if it were событий any 7 other октября state, обсудить на they would неделе высокого vociferously уровня condemn ситуацию в such анклаве, actions. And today, наши on the eve западные of the коллеги October активно 7 занялись пиаром commemoration, просроченного instead of украинского discussing the президента. situation in the enclave during the high-level week, Я our надеюсь, вы Western понимаете, как colleagues are лицемерно будут zealously звучать ваши engaged in the слова PR for the сегодня expired в подобных Ukrainian обстоятельствах. president. I hope you understand how hypocritical Господин your words председатель, в will условиях sound today активных военных under действий, such постоянного прессинга со circumstances. стороны Западного Mr. Иерусалима, President, in гуманитарщикам the крайне conditions сложно of оказывать active military гуманитарную помощь. operations and Завоз, constant который, к pressure слову, from также West продолжает Jerusalem, оставаться it is отдельной extremely проблемой. difficult for humanitarian workers to provide Все humanitarian данные assistance. гуманитарных структур By the way, свидетельствуют the об delivery of отсутствии humanitarian aid какого-либо remains a значимого separate прогресса на pressing этом
problem. All data provided by the Наиболее важные humanitarian артерии для structures доставки грузов indicate КПП that Рафа there has закрыты. been no meaningful progress on this track.
The most Инициатива important налаживания artery морского for the коридора delivery of supplies, Кипр-Плавучий-Пирс the Rafah border crossing, провалилась. has been closed. The initiative to establish a maritime corridor from Cyprus to the Gaza floating pier has failed miserably. Humanitarian workers are increasingly voicing their concern not only about the paltry deliveries of food, fuel and medical supplies, but also about obstacles created by Israel and its frequent denials for the conduct of humanitarian operations. For example, in August, according to the UN, the number of denials doubled as compared to July. It is clear that the routes open today from Jordan, Egypt and Israel do not allow for the necessary volumes of humanitarian aid to be delivered. In fact, their average daily capacity is now only 70 trucks, while prior to the crisis 500 trucks entered Gaza each day. The figures speak for themselves. If it carries on like this, the UN may have to cease its operation in the Gaza Strip. In this case, more than 2 million Palestinians will face death. This is not a figure of speech, but a real prospect, and we cannot allow it to happen. The Council has an obligation to do everything possible to prevent such a scenario from happening. And it is precisely in such a scenario that part of the Israeli establishment openly demonstrate their interest. The UN Security Council has all the necessary tools for this. What is lacking is the political will of the US and its satellites. Basically, the only thing that the UN can today take credit for is the ongoing campaign to vaccinate children against polio. We hope that humanitarian pauses for vaccination will bring positive results in this regard. However, there is no point in emphasizing these efforts today, since the polio situation is only one of the multiple problems facing the enclave's residents. Indeed, with the complete disruption of sanitation and healthcare in the enclave, other infectious diseases could easily break out at any time. Gaza is almost out of stock of routine vaccines for tuberculosis or for immunization against diphtheria, tetanus and whooping cough. Patients with grave chronic diseases suffer from shortage of such medicines as insulin, and they are doomed. The supply of basic medicines to Gaza is the problem that needs to be urgently addressed, and Israel, as far as we can see, is not amenable to such problems. Mr. President, let us not mislead anyone. In the context of the military operation in Gaza, which is sponsored and supervised by the USA and has been ongoing for over 11 months already, it is simply impossible to provide adequate assistance to the residents of the Strip. Humanitarian workers are powerless. They are defenseless in the face of Israeli strikes. Thus, it is simply inhumane to demand that they die under these strikes, while council members have been going round in circles for almost a year and have been unable to compel the Israeli authorities to stop their punitive war machine. Let us recall that if the UN Security Council decision on a ceasefire, formally, we have already adopted a respective resolution, has not been enforced, then Council members can consider measures to ensure its implementation. The Security Council has the experience and all the necessary leverage and means, including in the context of the peacekeeping presence in the Middle East. Colleagues, we are all perfectly cognizant of the fact that as long as the intense fighting is underway, it is unrealistic to bank on any meaningful progress in stabilizing the humanitarian situation on the ground and stepping up humanitarian assistance to the people of Gaza. We need to recognize one simple fact. The problem lies not in the presence or absence of any mechanism for the delivery of humanitarian aid, but it lies in the absence of conditions for this due to the ongoing hostilities, with the Israelis making exceptions neither for schools and hospitals nor for UN humanitarian convoys. Thus, whatever has been said in this chamber today on humanitarian issues, the priority remains the same. We need to ensure an immediate and comprehensive ceasefire in Gaza. And this time, we should not make do with a hollow resolution, like Resolution 2735, which has never been viable, and we have talked about it on numerous occasions.
But we need Только to речь focus должна on a на real, этот раз идти не о explicit пустышке demand вроде from the резолюции Council. 2735, Only then которая will была it be possible нежизнеспособна to еще в launch момент своего meaningful принятия. И discussions мы об to этом address the много раз challenges говорили. related to delivering humanitarian О реальном assistance to четком peaceful Gazans. требовании со стороны As for the Совета. calls we are hearing to focus on the sector's Только recovery, после этого можно it is, всерьез of говорить о course, решении проблем в extremely области important. гуманитарного содействия However, мирным газовитянам. it is our long-term objective. And before we talk about the day after Что tomorrow, касается призывов, we should at которые мы least слышим, understand what tomorrow сосредоточиться на will look вопросе like. восстановления And this сектора, implies as то well он, giving our безусловно, крайне assessment важен. to what is happening today, rather than shamefully Однако он glossing over the относится к facts we далекой have at our перспективе, а disposal. прежде чем говорить о What will remain of Gaza послезавтрашнем дне, нужно if хотя бы Israel's понимать, military как будет operation выглядеть день continues завтрашний. at its current pace? And what will happen И to дать the оценку surviving дню Israeli сегодняшнему, hostages? а не стыдливо Is their замалчивать fate of no имеющиеся в concern to нашем Israel? распоряжении факты. Have the Israeli authorities already taken the decision to sacrifice Что most of the вообще hostages? останется от Газа, And that если is, военная операция Израиля unfortunately, будет продолжаться where не things are очень heading. долго? We do hope что that all останется members of the остающимся в живых Security израильскими Council заложниками? will ultimately have a sense of collective Судьба вообще не responsibility интересует for what is израильские happening власти, in the и они enclave, уже приняли and решение that we will be пожертвовать able to большинством work из них. together to urgently develop the А именно к этому, к necessary сожалению, всё и de-escalation идет. measures and ensure the Надеемся, implementation of these measures. что у всех членов So Совета far, Безопасности всё же unfortunately, проявится we have чувство not seen коллективной that this is ответственности за happening, происходящее в and we Анклаве. continue И мы listening to совместно empty сможем and безотлагательно hypocritical выработать appeals in this необходимые меры chamber. по деэскалации, а также добиться их реализации. Пока, к сожалению, признаков этого мы не видим. И продолжаем слушать пустые и лицемерные призывы в этом зале.